So, welcome to Artwork Circle live event at the Mindfulness Lounge with the exhibition of the artworks of Armand Strainchamps. We're really excited to have you here with us tonight on Facebook Live because unfortunately with all the situations that we've been having, the restrictions, etc., everyone has had to adapt. This means also we at Artwork Circle, we've had to adapt. We have therefore chosen to have our first online virtual event with a virtual exhibition and where you can view all the fantastic artworks of Armand Strainchamps on a platform online from the convenience of your home or even holiday destination. To make it even a greater pleasure for you tonight, we have invited Edith van der Heuvel and her guitarist Paulo Simoes to join us tonight to give you a live concert, giving back in those uncertain times. So the event will be held both in English and in Luxembourgish. So we'll be switching back and forth depending on who we are interviewing, because we will start with a brief introduction of the music. Then we will go over to a live interview and a guidance around the Mindfulness Lounge where the exhibition is with Armand in Luxembourgish. And then we will go back, listen to Edith, and even have an interview. So it's really great honor for us to have all those people here tonight, despite the confinement situation or restrictions, I would say, because it's not a proper confinement anymore. We have a few guests here, but again, restricted. So it's 17 people, social distancing and masks on when too close. So I hope that you will enjoy this interview, those concerts, the pictures, and also join us for the virtual exhibition that will be presented in the chat. If you have any questions throughout the event, please do just write them in the chat and we will come back to them either together with Armand or with Edith or with us from Artwork Circle. We look forward to enjoying this evening together with you. Thank you. I love the east, I love the west, north and south of both the best. But I only go there as it gets, 'cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks and what is more. With you they never be a bore, 'cause I love being here with you. Singing in a shower, laughing about our life. It's such a breezy thing. I love God's weather as long as we're together. I love to hear you say my name. I love the wildfire we see. And Carolina, I like the sea. But baby, don't you know what I mean? I love being here with you. There's something else you know. They know how to play it, they know how to say it. They want to have to let it go. I love the thrill of Luxembourg shows. I love to kiss you on your nose. But I like to say before I close, I love being here with you. I love being here with you. I love being here with you. Thank you. Thank you very much. Yes, that was Love Being Here With You from Piccadilly. Now we're going to do a song from a Brazilian movie, Orfeo Negro, called Like Orpheus, A Day in the Life of a Fool.
into the welcome sight view. Coming my way, I stop just across from your door, but you're never home anymore. So back to my room, and there in the blue I cry tears of goodbye. I walk the avenue and all run into the welcome sight of you coming my way. I stop just across from your door, but you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cry tears of goodbye. Here you come back to me, that's the way it'll be. Every day of the life of a fool. It was a day in the life of a fool. We're going to do one more song, and then we're going to go and give you to Lynn and Armand to introduce the wonderful exhibition here. And we're going to do a song from Stevie Wonder. You might know it. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, and if I thought I loved one, I'd find myself drowning
you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. It's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Forever you stay in my heart. Forever you stay in my heart. You stay in Armand, vielmals merci, dass du heute reinkommen warst. Und du weißt was beim Mindfulness Lounge und an ganzen Vernissage mit der Ausstellung. Das ist ganz besonders, weil du auch in online virtueller Vernissage aufgekommen und dann Herr Nohm an den Plattformen und kann alle Bilder also nur auf der Plage. Genau. Ja. Also, der einen kann ja empfangen auf einem Site oder auf Artwork Circle, so bedienen, was so gemacht wird, und die Geografie lesen und so weiter. Aber ich weiß auch, dass du nicht nur so Kunstwerke wie der Lounge machst, aber auch Skulpturen und so weiter, wie zum Beispiel zu Diedeling in der Gemeinde oder auch an der Gar, auch Universum ganz speziell. Geholt oder sogar ein BMW als von Wohlgehen. Das heißt, das ist ganz verschiedene Sachen. Kannst du das nie über das schon denken, beziehungsweise die Inspiration zu schaffen? Also verschiedene Aussagen. Das vielleicht ist mal einfach so wohl am größten. Was du besonders dazu von der Garflüsse, Schwester Berlins, das eigentlich, das war 94. Das war wirklich schon anders. 300 Meter Bild, das dann viel Ersatz. War sehr möglich, die Intervention an der Stadt. Das wird natürlich schrecklich interessiert, weil jeder gesagt, nicht nur Leute, die interessiert sind, Bilder, mit Leuten, die wollen unbedingt eine Skulptur gegen finden. Wie jeder gesagt, wenn man guckt, Plafond von der Gare, nicht alle Menschen gesehen, das ist der Plafond. Das ist ein Aspekt, der ganz interessant war, weil du ausgemerkt, dass du ein bisschen bekannt gibt, als auch par rapport zu den Institutionen, wie die Bâtiment public, sie den Monument, das sind dann die Leute, die so aufrecht gehen. Donc, das war ganz interessant und dann das ist ganz, ganz wichtig für mich, on peut se défouler, wenn du gehst, dass du nur 300 Meter hast, dann können wir so viel Spaß. Natürlich auch viel anderes, weil mancherweise ist nicht nur unbedingt das tun, was du rauskommst. Donc, für kurz so spannend. Spannend, ja. Ich fand das auch immer spannend, weil von Mittwoch an dem Atelier, wo wir den Interview, den Free-Interview gemacht haben, für eine Vernissage in Nordwand. Und das ist doch so, du musst von keinen Serien oder so etwas, die Inspiration kommt so. Aber ich weiß auch, dass Umfang Fotografieren und auch für Film schon längst von der Inspiration ist. Kannst du da ein bisschen über die Technik erzählen oder wie das zustande gekommen ist? Ja, Film habe ich gemacht und das war eben noch eine Zeit, wo das Business war, wo ich eigentlich viel Publizität realisiert habe.
Aber auch wenn man Sachen realisiert, Lichtjahre oder eben andere Filme, Dokumentäre. Fotografie ist auch immer ein Basisgewicht. Ich habe immer Bezug zur Fotografie, aber die Fotografie am Vergleich zu dem, was ich schon gesagt habe, vielleicht noch, Fotografie ist schnell, während Painter ist extrem los. Painter baut sich ab, wenn es ein Foto ist, ist ein Foto. So nur ist ein Foto. Du kannst zufrieden sein oder nicht. Wenn ich anfange zu malen, dann merke ich B-Mal nur in einer kleinen Zeit, das geht schief. Oder ich kann es auf den Manier oder den Manier verbessern, indem ich Farben ändere, indem ich Form ändere. Kann ich lösen den Prozess zu malen weiterführen, weil Bild fertig. Sei nicht das, was ich mir viel gestaltet habe, wie ich schon. Das ist etwas ganz Spannendes. Und dann könnte man ein Gerät dabei heraus, dass es fertig geht. Weil, wenn du den Foto in diesem Computer hast, ist schon nicht gegen Foto, ist gebraucht. Also, wenn du den Foto liest auf deinem Computer ist, dann müsste man was du willst. Also, viel Wohl und so weiter und so fort. Painter hat für allem den Löseprozess auf das Geheimnis. Wie sind sie? Was machen sie? Du kannst dich randenken an einen Painter, weil Painter ist auch noch etwas, das ist immer Lu. Wenn du das Bild guckst, das siehst du, das ist Lu. Wenn du das Bild vom Quartier Bresson siehst, wo der Mann gerade die Fuß an der Luft über einen Pool schlägt und du kannst, da siehst du, das sind die 14 Jahre. Egal wie, das hält das Foto absolut nicht weg. Just Foto gibt eine Zeit. Painter gibt keine Zeit. Zeit ist okay. Das ist interessant. Sind du ein Tour dabei von der Inspiration geholt mit dem Foto oder so in der Lounge überhaupt? Es sind immer, ich brauche warte Schlussstunden, ich mache auch Streetfoto, das finde ich ganz gern, dass so die Leute klauen. Ohne dass sie sich gesehen. Das ist ganz spannend. Und außerdem ist das dann auch oft bedeutungslos gucken. Leute sind an der Straße und sie sitzen da oder sie gehen da und sie gucken nicht etwas genau, aber sie sind so entspannt. Das ist ganz interessant. Dann halt, wie ob Source das kam, die letzten Magazine sind, Internet sind, wenn ich wie man will, die Bildmodellen, in einer Boot bieten. Da googeln ich leider in einer Boot bieten. Nicht kompliziert, was da ist. Da gesagt, dass du nicht das, da guckst du das. Nee, sehr gut. Cool. Das ist wirklich interessant. Das ist ein ganz anderer technisch wie Mola, das Künstler, die das machen. Heute sind wir ja in der Mindfulness Lounge und wir haben dort eine Ausstellung, die bis 1. September. Die Leute können dann hinkommen, auch von dem Buch, können das ausschreiben über die E-Mail von Artwork Circle, das geht auch im Chat geschrieben. So wie auch die Links hier für die virtuelle Ausstellung. Aber für ein bisschen so über die Bilder zu schätzen. Ich meine, ich kann gerade Hannah als Vorlernen von viel Blut drauf an das Birsch, an noch Klappt, an der Spieß, das Geburt der Beach Holiday, eigentlich. Ne? Ja. Voilà. So ist die Idee hier gekommen. Wie war das so gemischt? Das war ausnahmsweise ein Zielstunde, das war kein Foto. Nee, wenn ich mich gut erinnere, ich mal Bier Schule sagen, die ganz viele Leute, die man Bier schon bekannt, ich bin nie Bier schon bekannt, also nur Bier, vor mich mit ich nur also nur Bier, also nicht um die Idee gedreht, na ja, Leute, die man Bier schon bekannt, ich bin aber viele Bier bekannt. Na ja, da habe ich sicher nur auf die Bier gemalt. Und da hatte ich ein global Vue, was so will, von Holiday. Ja, cool. Da kann so mehr an Bier. Ja, kann das doch kombinieren. Ne? Ich meine, vielleicht du das ja Männer, aber sonst die Leute ja ganz gerne noch lange bekannt sind. Das kann ich so. So, wenn ich so ein Painter nicht, ich kann absolut Spaß. Wenn ich will, dass Mädchen ernst gesagt, wie das gesagt, nicht ernst. Ja. Ein Taucher, als man den Taucher gegangen, dass man von Ultramarin, dass man in die Farbe gegangen, ganz speziell Farbe. Am Bezug zu Ultramarin, also ich denke, also so bauen sich Sachen nur, da kommen wir immer farbige Punkte drauf.
Es ist nicht geplant. Es ist ein Prozess, den Party als Prozess, den evaluiert ernst ist. Also können die Inspiration so und dann kommt ein bisschen Punkt auf. Ah ja, und nach darf ein bisschen dann mit der Holiday Feeling zu ziehen oder? Nein, es ist nur gut zur selben Zeit. Nur hier, das ist keine Serie. Ja. Ich kann nicht 4, 5 Mal ein ähnliches Bild malen, weil er langweilig. Das ist nicht flott. Ja. Ich will mich nämlich gut nicht langweilen, weil ich langweilig bin, weil ich andere Bild. Und das bringt mir dann auch, wenn man die Inspiration hier nächst. Weil irgendetwas geschieht, ein Punkt, ein Paul oder ein Gesichtsausdruck, den ich hier suche, für das ich berühren kann, das nächste Bild absenden. Ne? Das ist ganz interessant. Sollen wir vielleicht in den anderen Bildern gucken und vielleicht kurz darüber schwätzen, weil das sind schon ein Chor in der Lounge. Und dann können wir dann schöne Musik lauschen von Edith und so. Ja? Gerne. Dann gehen wir am Anfang zusammen. Ich meine, können wir halt ein bisschen gucken von den verschiedenen Fotos. Wie wir da hin, sollen wir hier nachholen? Ganz kurz, oder sollen wir heute vormachen? Okay. Und dann wollen wir so ein Apparat weiß. Ja, also, was ich natürlich was ich würde gerne machen, dass ich Bilder erkläre. Was ich muss machen, dass ich nicht ein Bild wo der Betrachter sich am Raum denkt. Das Studio liegt, du siehst, das für mich eine Überraschung von normalen Mädchen, die überrascht was oder das im Rahmen von einem großer Dreh, ich gehe nicht hin und ich definiere. Ich will, dass sich den Spektator kann an Bild dran denken, an sich kein Erzählrecht. Ganz bestimmt, wenn es funktioniert. Wenn du nur keinen Bezug zu Party hast, dann ist das wie Tapet, dann ist das egal. Das heißt, irgendwie anders sagen, bei Musik ist es genau dasselbe. Das stimmt. Entweder du hast ein Penchant zu Jazz oder nicht. Wenn es ein Penchant zu Jazz ist, dann geht es nicht darum, du hast so die Interpretation von einem Lied, was du vielleicht kennst, und das beschränkt dich. Das gibt dir die neue Idee, die du selber erlebst, par rapport zu dem Lied, das genau erzählen. Interessant, ganz interessant. Also du bist so ein für die Bildhall? Ich gesehen so ein bisschen. Ja, ich gesehen noch ein bisschen von Party halt mit den ganzen bekannten Nationalfeiern, die ich sehe, ne? Mit den blauen so hochspritzenden Himmel und einer Frau. Ja. Das dreht vielleicht. Ja, das funktioniert. Das ist schon prima. Du hast nie drüber geredet, absolut nicht. Eigentlich wichtig ist es nicht, zu sagen, dass das überhaupt kein Dunkelfarben ist. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den Menschen. Ich denke, nein, das ist schon mal ein Experiment für mich, für meine Linie gelassen zu lassen, die auch noch immer rückzufahren ist, die gebrochene Linie, wie viel Linie gelassen ist, und nicht zu klasonieren. Das nennen die Klasonieren in der schwarzen Linie. Aber das ist für mich das gute Bild, das ist das Wichtigste in dem Bild. Wir wollen nur können, wenn wir sehen, das Nationalfeiertag oder ist schon nicht Los Angeles genannt, weil ich die Farblichkeit von der Stadt, die helle Ausstellung in Kalifornien kann ich ganz ein bisschen, aber du hier die Farblichkeit, die zu hell hast, und orange hast, zu sonnig, nicht erledigt. Super, ganz interessant. Sollen wir weitergehen? Gerne. Gehen wir rein. Okay. Ja, heute sind wir vorleid, weil wir sind zu 17, wir dürfen ja nicht mit 17 an der Lounge in der Mischt, das sind Familie oder Freunde und so, für ein ganz kleines Vernissage zu machen. Heute haben wir ein ganz interessantes Bild auch. Du würdest schon von nichts so an. Weil das dauert zu lang, finde ich. Soll du überlegen, was so bei mir raus kann. Du möchtest das Mädchen ein bisschen, ja, das ist wahrscheinlich durch die schwarze Farbe ein bisschen leichter, traurig, irgendwie. Ja. Ja.
Dafür traue ich du mich. warst nicht, ja. Ja, okay. Dann, Ich hatte eine schöne Reaktion, ich kann ja das Bild gesehen habe, so viel, ich mich gefragt, ob ich das express gemacht habe oder ob ich nicht abgepasst hätte, Farbe hat das Bild gedreht. Das kann ich beruhigen, ich habe express gemacht und da ist auch keine Regelmäßigkeit daran besteht. Doch, dann unterstreiche ich das ganz, dass es für eine Regelmäßigkeit und ich bin d'accord, die Frage steht vom Personage. Die gibt auch irgendwie in der Straße durch die Horizontale, dann bin ich vielleicht von der Mauer nicht gut, weil, wenn ich schon Traurigkeit gesagt habe, das ist schon mal ganz gut, weil ich da auch so empfangen. Und andererseits, was für wichtig ist, was wie schwarz zu fahren. Ne? Das Violett, die gebrochen, die Lichtpastell, gebrochen Pain, die geben auch einen gewissen Dusse. Nicht auch einen gewissen Druck. Und so kann ich dann mal spielen, und so kann ich Opa, kein Titel. Nee, voilà, kann ich auch nicht dazu sagen. nee, aber gut, dass Hundertstadt ein bisschen richtig interpretiert, was der Trauer steht. Sollen wir vielleicht weitergehen, weil du mir dann das Bild mit den ganz guten Farben von Lemon Hell. Ich habe ein Bild 32 Squares genannt, weil in einer Zeit, als man relativ näher gegangen die Karien. Schon nur so mit Slangkit, wenn man blieben muss, dass das effektiv zu viel Karien werden. Und das war wirklich ein Nei, für doch hinzukriegen an der Tonalität, das war evident. Melo, man bin ich aber ganz zufrieden damit, weil, wie wir für Druck so tun, wann das geheimnisvoll, ich meine, das kann ja aber an diesem Bild klappen. Ja. Wo das Mädchen, wo was nicht was dominiert sein Hintergrund oder hat, also den Weg vom Hintergrund, das stellt überhaupt nicht. Das ist genau mein Spruch. Ja. Nee, ich meine, dass wir jeder dort zu überlegen, hatten du gesagt. Und das ist wirklich mit Geheimnis verbunden, ja. Das manche schöne Farben auch, und wie gesagt, ganz hell. Ja, für mich ist so ein bisschen Kontrast auch mit den ganz hellen Farben. Und du hast auch so einen leichten Traurigkeit oder Überlegung am Gesicht von Mädchen oder Frau. Ja, nee, das ist ganz geheimnisvoll. Ganz richtig. Okay, sollen wir weitergehen? Weil wir haben noch ein Date gelernt. Machen wir so? Ne, wir machen nicht alle, aber trotzdem viel zu weisen, da das aber auch interessant ist, Hyena zu kommen, ein Rendezvous zu hören, für alles so zu gesehen, was wir mal tun. Die hat ja schon bei der Introduktion gesehen, die zwei Bilder. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir von einem von den zwei vielleicht kurz bis bei suchen? Ein anderes Element, das das Personage so da ganz dran ist, also von Kap bis Fuß. Das nein. Da das eine andere Sache, mir wollte ich da probieren, und das weißt wie, dass überhaupt kein Kraft hat. Das ist just die Basis der Gäste, dass überhaupt kein Kraft hat. Und das ist in viel parallel gegangen, man können wir alles umbringen. Ja, natürlich. Das ist halt das Verband. Wie du als auch einen ähnlichen Effekt verwischen, dass ich schon versichern, also einfach nicht auszuholen, weil eine andere Expression und Gesicht könnt. Und das Mystère kannst du nach akzentuieren. Eben dadurch, ja, weißt du nicht, dass ich dann beim Beruf nach Schuss der Kultur holen. Muss nur drauf kommen. Aber du bist immer sicher, ganz den Mut ist immer sicher. Also, wie kriege ich mehr Dave dran oder wie ändere ich den Ausdruck? Und immer mehr geschehen, das Sachen, das weiß ich nicht, wenn ich spiele. Das ist ganz spannend. Ne? Wo könnte der anfangen? Das ist wirklich interessant. Sollen wir vielleicht weitergehen und gucken, was wir hier tun? Weil wir haben halt, ja, das alles präpariert, für das die Leute auch können analysieren. Am Anfang auch, wie die gesagt und führt, und weil Konzert und Edith können doch bald rum. Ja, dazu gesehen, aber wir können vielleicht sagen, wir gucken. Du hast ein Bild, also Kinder, wie gesagt, wenn du zwei ist die ganze Personage, das heißt,
ist der ganze Personage drauf gesagt. Und was da? Weil du sind die Farben ganz anders wie das andere Bild, wo das Personage drauf ist. Ja, das den Schmengen, was mich interessiert, dass die Raum haben drin. Ja. Auch mit dem Personage was. Ja. Ich weit von genannt, weil ich echt eine Neiden lasse, mit das kein Weiß war. Dienstweise ist das schon. Ja. Naja. Das war eine spannende Sache, auch für drüben am Hammer drüben. Das ist die Idee von dem Raum auch. Ne? Ja. Eins so Wissenschaft Architektur, was mir gut gefällt, der Bilder geht nicht, aber so ein bisschen eine kleine Abstraktion zu machen aus der Architektur für die Diskussion zu führen, zu malen, von Raum, von Struktur, wie hast du das dann vermischt? Das hat mich interessiert. Dafür gibt es Bilder, wo ich Fassaden Also ich fand, das ist wirklich auch ein Bild, die ganze Reise, ja, das, ne? Also das ist ein Bild vom Platz, wo ein Raum, es wird in Präsenz, also wir hatten das viel drin diskutiert, wie wir abgebaut haben für den Konzert, und das war wirklich, und du hast mir auch die Bilder ein bisschen anders gestellt, weil das hat so gut gepasst, auch auf der Bildschirm für den Live. Also das war wirklich ganz interessant zu sehen, wie der Effekt anders war von das Bild da. Und dann ein mehr dominantes Bild, wie der Mann mit der Kaste dabei ist. Ich weiß, eine ganz schöne Geschichte dabei, wenn du da etwas so. Das ist schon eine richtige Anekdote, weil ich in Südfrankreich eine Dame begegnet habe, die Sophie geheischt, und ich stehe gefragt, der Mann, der da steht, kann der den, ich kein Foto von dem haben. Er sagt, Sophie, oui, c'est mon mari. Hier spielt der Marie de Sophie, weil er nach Mutter ist, weil er nicht so ausgesehen wird, wie er ausgesehen hat. An dem Sinne wird er mich interessiert. Sein Aspekt ganz einfach. Die verrückte Kasse. Spaß. Ja, nee, das schmeckt das immens sehr. Dann spielt auch Amy, die die Ausstellung aufgebaut wurde, fand das auch immens schön und kreativ. Wir warten ja auch auf die ganzen Invitationen, die man so auf der Flyer. Ja, das muss irgendwie eine Decision gewesen. Ja, das ist definitiv die Decision von Amy, aber ich meine, das ist schön, weil du hast wirklich eine Anekdote, eine Geschichte. Weil, ja. Das ist ganz interessant. Nun, wir haben gleich Bild, für mir dann die Videoweisen von der virtuellen Ausstellung, wo die Leute können gucken. Und auch viele andere Bilder, weil hier in der Lounge nehmen ein Tour. Wir haben ja wirklich viel mehr auf der virtuellen Ausstellung. Wir warten doch interessant, dass das gucken zu gehen. Voilà. Hast du etwas, weil ich meine, du hast wirklich einen Ausdruck, aber kein Gesicht dabei. Das ist eine gute Spielerei, bildlich negligé. Wesensreich, Sous-Vêtement féminin, wird genannt negligé. Ja. Oder die Dame, du hast negligé, sie hast nicht soigniert, die Tour am Gesicht hängen. Und ein Brett darauf von der Natur Spaß. Das ist wirklich wunderschön. Also, das einfach das kennt und das, ich meine, das ist anders, ne? Was man sonst gesehen, das, noch wenn man die Geschichte kennt, dann ist es noch mehr witzig, soll ich mal so. Ne? Das, vielmals merci, das ist wirklich schön, die ganze Ausstellung bei dir zu gucken. Und merci für den Interview in deiner Zeit. Ne? Ja. Merci. Merci. Hope you're still with us there at home, with us live on Facebook. We're continuing with our little concert here at the exhibition, opening of the exhibition of Armand Strainchamps. We continue with a song from Irving Berlin, Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when
when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the cares that are on you through the week seem to vanish like a candle over the lucky street. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb the mountain and to reach the highest peak, but it would not thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dancing with me, I want my arms about you. Those charms about you, it will carry me through heaven. I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing. Out together dancing, when we're out together dancing, cheek to cheek. When we're out together dancing, out together dancing, when we're out together dancing, cheek to cheek. We're going to do well, we're going to play one of the most famous songs in the world, I would say. And it's a French, originally it's a French song. In English, it's also very well known. Autumn Leaves, we're going to do the French version because it has such a beautiful verse. Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent avec l'heure. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent avec l'heure. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu chantes. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, moi je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer face sur le sable, le pas des amants des oublis.
vivre ensemble. Toi, t'aimer, je t'aime. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui savent tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer passe sur le sable. Les pas des amants, les pas des amants, des pas des amants, désunis. And the final, we're going to do a song that's maybe unusual for jazz musicians to play. It's a song from Elvis that you surely know. A very sweet song, Love Me Tender. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love you all. Take me to your heart. For if there that I belong, and we will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. I always will. Love me tender. We're going to do a Brazilian song from Antonio Carlos Jobim. And it's called The She and Saudade. Ai, minha tristeza é Israel aqui, se ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela alegrece, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, realidade que se ela não há, não há beleza, só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Hoje amei os beijinhos amargando do que os beijinhos que amei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser meus abraços apertados assim, colava assim, calava assim, abraços e beijinhos, cigarrinhos, sem ter fim, que pra acabar com o decocho de viver longe de mim. Shall we do one more? Or would you like? Yeah? We'll do one more, then we'll do a little interview. We're going to do a song. It was very popular by a version from Dinah Washington. It's called What a Difference
a day late. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue deep. Today I'm a part of you, deep. My lonely nights are fruity since you said you were mine. Oh, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that really kiss is heaven when you find romance and you meet you. What a difference a day makes, and the difference is you. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are free since you said you were mine. Oh, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that really keeps it's heaven when you find romance and when you. What a difference a day makes, and the difference is you. What a difference a day makes, and the difference is you. Oh, what a difference a day makes, and the difference is you. Okay, Edith, I'm really glad to have you here. I mean, we already met and did a live interview a couple of weeks ago, but now we are actually here. We are live. We are in the Mindfulness Lounge. We are with all the artworks of Armand Strainchamps around us. It's really, you know, I was thinking about it just before when you were singing, and your voice and the songs that you've chosen are actually, for me, going into this mysterious way of his way of putting the artwork out there and letting the interpretation go for the people themselves. Yeah. But I would like to give you a moment to, you know, talk a bit about yourself and how did you become so creative with the music and everything? I mean, it's really inspiring. Yeah, well, thank you. Thank you. It's lovely to be here and very exciting to do this
this here, this exhibition, do it live. Yeah, I think I've always been singing and dancing also when I was young. When I was a young girl, I was always in the living room singing and mainly dancing at the time. And then in school, I was always on the stage, even though I was a very shy girl, I would say. But I loved being on stage. And I kind of, as a child, it's kind of more natural. You just do it. You don't really think about it. It's what you do. It's what you love. And you don't think about, oh, should I do that or not? So, always been singing. And then when I was 15, 16, I really fell in love with jazz music. Yeah. And I actually have only been singing jazz since then. Since then. Yeah. You know, it's quite fascinating that you were mentioning childhood and how you were dancing and so on, because I'm one of the lucky ones, privileged, because I know you a bit more. Mm-hmm. And actually, I know that during the confinement, you just jumped and tried to be creative differently. So I can mention that you did this Zoom recording with your choir, Jazz Voices here in Luxembourg. Yeah. And I mean, that was amazing, and it must have been quite a jump. And you can see it and you can watch it on YouTube, so we can also afterwards post that in the chat. But there's also something else that I find very inspiring, because of course, I mean, as we're friends and I see you on Facebook and so on, you have been posting during the confinement and also coming out of the confinement. You've kind of connected with nature and childhood again, because you've also shown pictures when you have been out in nature walking, and then it reminded you of a picture in your childhood books. So it's really been fascinating, and actually for me it was very inspiring to see that. And I know that we even, when was that, on Thursday, we saw the same flower in nature, and it was just amazing, because I even took a picture, and then afterwards I came home and I saw you had taken a picture and posted it. So I mean, that must have been some sign for this evening. But this creativity and everything, how do you bring it to light with your songs, with the emotions that you bring into the songs? Is that is it intuitive, or how does it come? I don't know. I think, well, going back to childhood, I think that was the way for me to express myself in singing and dancing. And this is also for me, to connect to the music, and also connect with the musicians that we work with, and find like. I always like to work with my musicians and see what they like to play, that it's a really, that you really make a connection. It's not like, okay, me, I'm the singer, and I want to do this, so you follow me. It's more to be like, it's mutual understanding, which I really love about it. And then finding the song that you like to play, you know, to both. And it's different with, if I would sing with maybe another person, I would maybe probably choose other songs because they work maybe better with that person. This person likes these songs, so it's kind of, you develop together as musicians together. And what I love is about jazz. I think that it's always different. It's never the same. I think I would be very bored if it's always you know, the same. Yeah, so definitely. you would always try maybe. It's about probably about little things. It's the small things, the details that make the music sing along. Which is exciting. I think also in dancing, I would prefer to be more free in my dancing rather than learn something like ballroom dancing, which is very, have to be very structured. I think basically I like the freedom of jazz and the improvisation, the flow, and also the exciting, sometimes the excitement that you don't really say, oh, we're going to end the song like this. You know, so that's where the creativity comes in the moment. It depends also on the musician. But then you kind of say, okay, let's see how this song develops. You know, and that's the excitement that keeps it kind of fresh, I think. And different, I guess, because that means that every live event will actually be a different event, also a different experience for you. Because this was something I was thinking about, and actually brings me to the next question. Because you are playing now with Paulo Simoes tonight, and we are having here different pictures, artworks by Armand
There's different people in the lounge and so on. And it's a different setting also because we suddenly know that most people will be watching online and live on Facebook because of the circumstances and so on. Yeah. Is that then something spontaneously that comes, or how does it work, and how do you communicate between you when you then suddenly want to change something because maybe the atmosphere is different? Yeah. Like you just said before. It's, I think I sit kind of the week before, I kind of sit down by myself and I kind of imagine what would fit, you know, intuitively. Sitting down, I think, oh, would I love to sing that song? Oh, no, maybe not that song. Like we did this Elvis song, "Lovely Tender." Yes. I haven't sung that in 2 years or so because just it never. And I thought, oh, that might be, you know, a nice song to do this evening. It's really intuitive, I think. That's really fascinating. And I think what would fit also for maybe the audience. You don't always know, of course, what the audience is. You know, if you go into a jazz club, you would play like a real, more jazz. Yes. And it would be maybe more modern or more creative, more improvisation. But you know, for an event like this, it's also, you know, you think, okay, what would fit for the audience that might be watching. Yeah. So I like to adapt to situations. Maybe other musicians are different. They say, no, this is what I do. And, there you have your freedom and you have your creativity, the spontaneous actors in you also already from a child, I guess, you know, and it's just been growing within you. It's really fascinating. I admire how you can just change the settings and so on. Also because I know that when we did the test in the lounge, there was no artworks around, you know, it was the pure, let's say, workshop and training place of Mind Forest and so on. And now suddenly there's artwork, there's people, there's, you know, it's completely different. Different uplands. So I really, I love it, and I love your music. I mean, it's really awesome to be listening to you. I'm so glad to have you here tonight. Do you have a last thing that you would like to give to the audience, a giveaway or something, maybe inspiration for if someone is trying to get out of their comfort zone and maybe try to start singing a bit? Yeah, I think singing is no matter where you do it or how you do it. I think singing in general is a very healthy thing to do. Of course, now it's a little bit different with the COVID. I mean, we're not allowed to sing in a choir together in one room. So, but you know, when you're home and you're in the shower or in the car, you know, I think it's very, very healthy to sing and to use your voice. It's also, you know, the vibrations of the sound, which is very, very good. Does it give confidence? Yeah, and I think, you know, it doesn't matter if you can talk, you can sing, and maybe, express yourself, and enjoy that, and not be judging, not be judging yourself. But there's so many people that think, oh, I cannot sing. I wish I could sing. Just let it out, just by yourself, you know, when you're home. And try it out and enjoy or sing along with some music. I mean, I think a lot of people do that anyway. We do that in our cars or, you know, somewhere where people are not watching. Yes, exactly. So just enjoy that. Enjoy the sound and enjoy that you can sing and that you can speak and that you can sing. And that's so important, I think. And not be judging, you know, not giving judgment. I also try not to judge myself too much. Like just enjoy like this moment when we play and we sing. Be in the moment and enjoy and be happy to be doing this. Because I think this is actually the first concert gig that I have this year. Because of the COVID situation, Of course, with my choir, I had a wonderful, Zoom, but also still in February, a concert in Edith for the a cappella festival. So that has been wonderful, and I've been focusing on that in January and February. Yeah. But then it started, and then everything was cancelled. Yeah. So this is actually, you know, it's wonderful to be singing and making music.
You know, it's really wonderful to have you here, and also for people like me who are less comfortable about singing. I do know that you give singing classes, yes. so that's also something to look into. You know, maybe that will be the next step after the confinement. Exactly, have some new. I think we all discovering new things about ourselves. At least I hope I have. I have discovered. Yeah, as you said, you know, about childhood is coming back and going into nature. Yes. In that sense, it has been also, there have been also good things coming out, I think. When you connect to nature, you connect to yourself, don't you? Yeah, and trying to find like, what is possible. Yeah. Of course, we know what's not possible, but finding ways. Also, this evening, it's wonderful, I think, with the exhibition, and to share this, of course, mainly online. Yes. But I think it's a wonderful creative solution. To give back a bit, give back, give people a bit of joy. Yes, to connect, even if it's online. Yeah. Well, thank you very, very much for being here tonight. Thank you for having us. We're really enjoying it. So we will be slowly closing this event, but I know that you still have one or two songs that you want to, you know, give a soft, very soft closing to the live. And we really thank you so much for being here, and also thank you to Paulo. I know that he's maybe having a little break at the moment. Playing the guitar. Exactly, we can hear a bit in the background, and it's fabulous. You know, it's just giving this atmosphere, because this moment in the lounge has actually been very fantastic. And apart from you being here, you know, also having the interview with Armand and the sharing that he doesn't really like to do in public normally. So it's quite amazing to have him. And we also have the virtual exhibition that is online now, and you can find the link in the chat. And all the artworks will be here in the Mindforest Lounge until end of September. So you can also, by appointment, come to the lounge. So here you can write Artwork Circle, and we can find an appointment that fits you all, so that you can come and have a look, also because we have to be strict with the regulations, so not too many people at a time and so on. So we will do the best to coordinate and be there for you, so that you can see both online and also on the Artwork Circle website, of course. There will be a link to the virtual platform, and we also then invite you to come here. Don't be shy, just write us. And with this, you know, thank you to all of you out there that you have been listening in, that you've been following, listening to the concert, listening to the interview, being accepting that it's been in a couple of languages. And also I would like to say thank you so much to Fuso, who have been delivering food to the lounge tonight so that everyone could keep their energy levels up. And you know, that's also an initiative that has actually come out of the COVID situation, because Group Lunch started to say, how can we deliver people and help them during those difficult times? And then they came up with the Fuso idea of delivering individuals. And I know that there will be more functionalities coming up, so watch that space as well. Go to the Fuso website. And we've also been enjoying the Kriya Prémont from Remisch, from Kriya Frère, and a special thank you to Mark Kriya, who also was willingly to have an interview on this beautiful terrace with the view over the Remisch vineyards and the Moselle as well. So it was really a beautiful moment. So thank you for that. Thank you for that delivery, and thank you for the support. We have really enjoyed supporting all the local people, and this is really what we have been focusing on, because Artwork Circle is about supporting local artists or people who have a link to Luxembourg. And the same with the Art Market Circle website for the aspiring artists. It's also really, if you have a connection to Luxembourg, please do connect with us. Please do join us on Facebook, the different groups that we have, the pages. You can always send us an email if you want to know more, how does it work, and so on. And definitely, please do go and visit the virtual exhibition or join us at the lounge. Make an appointment with us. You can come and see all the beautiful artworks by Armand Strainchamps. And Edith, for you, thank you so much. Thank you. And I really look forward now to have one or two songs from you to slowly, smoothly close the evening. So thank you very much for being here. Thank you.
when you're down and troubled, and you need someone to care, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend. Hear the sky above you grows dark and full of clouds, and that old warm wind begins to blow. Keep your head together and call my name out loud. Soon you hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now it's good to know that you've got a friend. When people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. So don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend. It's good to know you've got a friend. You've got a friend. We're going to do probably 2 more songs. One very old jazz standard from the 1920s. It's called Bye Bye Blackbird. Pack up all my cares and woes. Here I go, singing low. Bye bye, bye bye, blackbird. When somebody waits for me, sugar sweet, so easy. Bye bye, bye bye, blackbird. And no one here can love or understand. Oh, what hard lives you think I'll have. And you, so wake my bed and lie
we all happy. So make a better life of life. I'll be here by the day tonight. Blackbird, bye-bye. Blackbird, bye-bye. Oh, blackbird, bye-bye. We'll do the last song. Thank you for joining. I don't know who's watching on Facebook Live, but I think it will be recorded and you can watch it again later. We're going to finish with an ABBA song. Thank you for the music. A little bit different. I'm nothing special, I guess. I'm a bit if I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy that I bring in. Who can live without it? I ask you in all honesty. What would I be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy that I bring in. Who can live without it? I ask in all honesty. What would I be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me.